From now you can't. Oh, good. I snuck it in right under the wire. That was good. You did, you did. Okay, Woody, the floor is yours. Um, okay. Sorry for that political outburst. Um, that's not my usual manner. Yes, it is. No, it isn't. No, it is. But actually, I mean, irreverence is skepticism, yes, but not, whatever. But right now, all the No Kings um, rallies are going on in the U.S., and there's one couple of miles from my house that I am not attending, choosing to be with you instead, which I'm very happy to do. Shai and Maya just asked me to, I'd say, a few very brief things, and we were talking the other day, and I said maybe the easiest thing for me to do would just be to read a couple of paragraphs of stuff that I've written because it crystallizes elements of the vision behind slow money, um, and it's always extremely difficult for me to even know how to talk. I can't. How do I use the words nonviolence in speaking to a group of people who are in Israel? It's like it's so charged in so many ways. And but I do think there is a part of the slow money vision that is about healing and bringing people together. Well, not a small part, a big part. It's about trying to heal the wounds of globalization and the excesses of financialization and all of these things. So rather than me bloviating or ranting or whatever, I thought I would just read three very short things, like a paragraph or so from each of three um, books, and then I'll do whatever else I'm asked to do on this call, if and listen to all of you. And so, um, so first of all, I have to say I guess I have to say the very most obvious thing, which is how amazing it is to me, and how grateful I am um, that you guys are doing what you're doing amidst. I mean, it's hard enough in regular times, if there ever such a thing as regular times, but these are certainly not regular times from what I can see. So to be having the vision to like come together and do something that is um, both extremely simple. That's one of the interesting things about slow money. It couldn't be more simple. Coming together to provide capital without any thought of personal remuneration to small organic farmers and people who are working to rebuild local food systems. I mean, it's the simplest thing in the world in a way, right? But in another way, because of the times we live in, it's the most complicated thing because nothing is really set up to encourage this activity. Like all the capital, every money flows in the opposite direction. So anyway, so thank you guys for doing what you're doing, and of course, I'm trying to help any which way I can. Um, I guess the other thing I should say before I just read the excerpts is to make sure you know that there are now 7 groups. You are one of the 7 that have started as part of the slow money movement that are making 0% loans. The other 6 are in the US. There's another one in formation in Amsterdam. It's taking a while, but it looks like it's finally going to start in the next month or two. And once this model kind of emerged from the slow money movement, I realized that's really where I wanted to focus my energy. Um, there's a lot of other things that have happened in the last 17 years of slow money, but it took a while. Gradually, we focused on this idea of 0% loans because it's the most pure, radical, in the non-political sense, fundamental um, re-engineering of economic relationships in the name of health and peace that you can do, that I can see making 0% loans to local farmers. Like I just can't imagine anything that's more healing and more constructively reorienting the flow of capital than that. And that said, you all know it's not a no-brainer. Like, how do you get the people together? How do you get the money organized? But just stick with it. And Linda's been one of the intrepid local leaders, of one of the groups in the US. There were 3 of them in Colorado. That's where I was living before I moved back to the East Coast. And then there's one in Virginia and one in Western Massachusetts. So, it's
I think we have to still call it a social experiment, but it's a little bit past just the experiment stage. We're doing it and it's working. And now the question is how do we replicate it? How do we deepen it? How do we whatever? And that, if you haven't heard of Bitcoin yet, I'm imagining you may all have heard the word. You should go to the new Bitcoin site, bitcoin.org, if you haven't, um, and see how I am now trying to develop a flow of online capital that could be used to um, help you grow and help start new groups. And we'll see. That is very much an experiment because I have no experience as an internet entrepreneur, nor do I want to be one. But I'm serving that role until someone better comes along, and and we're working on it. We'll see what we can do. So, with that said, the first thing I want to read is just a paragraph or two from my book that is currently in progress, and it's called The Red Paper. Um, I can't see most of you. I see a few of the live things, and other people don't have their cameras on. So I see nine moving bodies at the moment. So I'm going to ask you nine to answer. Up now 10. How many people have heard of the white paper? Okay. So that's because this is not a finance crowd and it's not a cryptocurrency crowd. So in 2008, which by some strange karmic coincidence is the same year my first book came out on slow money, a smaller document came out called the White Paper, and it was a technical document published by an obscure author. I won't go into the rest of the details, but that's what introduced blockchain technology and then turned into Bitcoin. So that was launched in 2008. And the subtitle, so the red paper is a kind of I call it a friendly non-retort. I use the word non a lot because if you looked at the Bitcoin, it says non-crypto, non-currency. So the red paper is a kind of a distant reply to the white paper. The subtitle of the book, if you haven't looked on the Bitcoin site, is Life After Cryptocurrency and Other Inklings of the Bitcoin Kind. And then there's another subtitle, which is the most important one for today, is it's Getting Real About Money in the 21st Century. And that's a little passage, I'll read from that in a second. I've sort of come to think that's what this is all about. Like we no longer know what's real. And there's nothing more real than feeding people and growing real food and real dirt and um, and nothing more real than trying to do no harm, as complicated as it is to say that in the current environment. Um, so with that said, let's see, I have that little section. So you translated Shah, you translated that little passage into Hebrew, right? From the red paper. So Yes. you got So yeah. so I'm going do you want to read it in why don't you just read it? You start. You start. I'll Right. go after you with the Hebrew. All right, okay, all right. So I have to go away here for a second You and just wrote it. all right, yeah, okay, that doesn't make it right. Okay, here we go. We can debate until the cows come home. Just which aspect of the internet, which app, which algorithm, which portal, which broken thing, which failure of regulation, which torn bit of social fabric, which lack of transparency, which layer of financial opacity, which instance of commercial or ideological zealotry, which incident of gaslighting, which bit of propaganda, which shredded fairy tale is most responsible for fake's impending conquest of real. But here we are. A few thousand billionaires and a few billion thousandaires. Trust eroding faster than soil. Data smog thicker than the Great London Fog of 1952. And money keeps accelerating around the planet, feigning invisibility, taking on a life of its own. All right, now let me come back to, okay, there.
So that's a little taste of the red paper. Thank you. I will now read the Oh, good. translation. Okay, yeah, because even for the people with good English, you use some words that are hard for me at least. So I did my best to translate. So it goes like, זה הולך ככה. אנחנו יכולים להתווכח עד שהפרות חוזרות מהמרעה. איזה צד בדיוק של האינטרנט, איזו אפליקציה, איזה אלגוריתם, איזה פורטל, איזה דבר שבור, איזו פרצה ברגולציה, איזה סיב קרוע במרקם החברתי, איזה היעדר שקיפות, איזו שכבה של עמימות פיננסית, איזה מקרה של קנאות מסחרית או אידיאולוגית, איזה מקרה של גזלייטינג, איזו תעמולה או אגדה גרוסה היא האחראית המרכזית על הכיבוש הממשמש ובא של המזויף על האמת. אבל הנה אנחנו כאן. כמה אלפי מיליארדרים וכמה מיליארדי אלפיירים. אמון נשחק מהר יותר מקרקע. הרפיח של דאטה סמיך יותר מההרפיח הגדול של לונדון ב-1952. והכסף ממשיך להאיץ מסביב לפלנטה. מעמיד פנים שהוא בלתי נראה. תובע חיים של עצמו. All right, a couple of other quick little things. This is from my last book called The Call to Farms, which is a play on phrase in English, a call to arms, which is the common phrase. So a call to farms is a play on, is a linguistic play on that. So this is a very short little section, but it's very, what's the word? It's very distilled down, kind of a historic view of what we're all, of the cultural transformation that we are doing a tiny bit to help occur. In 1600, when the Dutch East India Company financed ships to set out from Amsterdam, Apple and Amazon were beyond imagining. In 1700, and by the way, this is America-centric, so I mean, I'm not apologizing for that, but I'm very aware of that. This is written by someone in America from the American perspective. In 1700, Native American reservations were beyond imagining. In 1800, the modern plow and steam-powered tractor were beyond imagining. In 1900, 1 billion cars and 8 billion people and climate change were beyond imagining. In 2000, the prospect of the first Black president was almost beyond imagining. Today, the idea that nodes of mutuality and trust could proliferate in the wake of financialization and fundamentalism, that making a living could one day hold its own against making a killing, isn't quite beyond imagining. And one last offering. Wait, it's also from Call to Farms, the last offering? That's from Call to Farms, yes. Okay, it's section 20 if you're looking for it. Yeah, no, this I have. I'm ready. Oh, right. I forgot everybody has it. Yeah. Okay, so את זה תרגמנו. יותר נכון, תמי צורי ואלון אלירן תרגמו, וזה יצא בהוצאה של משקיעים באדמה, וזמין לרכישה, מי שרוצה, ב-PDF או פיזי, ואני אקריא במקרה הזה יותר פשוט לי, כי יש את התרגום מוכן. זה הולך ככה. בשנת 1600, כשחברת הודו המזרחית ההולנדית מימנה ספינות שיצאו מאמסטרדם,
אפל ואמזון היו מעבר לגבולות הדמיון. בשנת 1700, שמורות ילידים אמריקאים היו מעבר לגבולות הדמיון. בשנת 1800, המחרשה המודרנית והלוקומוביל היו מעבר לגבולות הדמיון. בשנת 1900, מיליארד מכוניות ו8 מיליארד בני אדם ושינוי האקלים היו מעבר לגבולות הדמיון. בשנת 2000, האפשרות של הנשיא השחור הראשון הייתה כמעט מעבר לגבולות הדמיון. כיום, הרעיון שנקודות של הדדיות ואמון יוכלו להתפשט ביום שאחרי המימוניות והקנאות, שעשיית פרנסה וחיים תוכל יום אחד לעמוד כנגד עשיית רווחים ומוות, הוא לא לגמרי מעבר לגבולות הדמיון. You're up. Thanks, Shai. Okay. And now we have one more paragraph for which there is no translation. And this is from my second book. And I consider it one of the key things I've written about that are the, let's say, really at the root of the economic question. And so it might sound a little preposterous as I start reading it, but just hang in there. This is not about numbers, doing these numbers versus doing those numbers. This is about reaffirming the primacy of words over the claims on our attention made by numbers. Reaffirming the primacy of relationships over the claims of transactions. Reaffirming the primacy of nutrition over the claims of cheap calories. Reaffirming the primacy of places over the claims of markets. Reaffirming the primacy of generations and seasons over the claims of milliseconds and algorithms. Reaffirming the primacy of putting back in over the claims of taking out. So thank you for letting me share. And I actually feel I'm realizing I think I should apologize for my little snide thing about Trump at the beginning, because I know there are a lot of Trump fans in Israel, and that's a whole nother story. So we don't have to go into any of that. So please forgive me for that little comment at the beginning. The floor is whoever's. Shai. Thank you, Woody. Yeah, so if it's okay for the speakers, I think I would like to. So we're gonna Tomer and Yasmin and Nitzan and Yuli will speak in Hebrew. So sorry, Woody and Linda. And if it's okay, I would like to move to Tomer and Yasmin now. You ready? אתם מוכנים? שלום. 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 להתחיל ישר לגלוש? נראה לי שכן, כאילו אולי כן, הצגתי אתכם קצת, אבל כן, תספרו קצת כזה על עצמכם. ואני, כאילו, אתן רק ספוילר שדיברתי עם תומר קצת לפני הזום, וגיליתי שממש מחר באמת יש טילות חדשות, נכון? תילה של גינת הקיץ. אנחנו בול בתזמון. כן. האמת שבגינה זה כל שבוע קורה. כל שבוע יש טילות, אבל קיץ מתחיל פעם בשנה, אז כן, אז מחר זה מרגש. אני תומר, זאת יסמין. בקיץ האחרון הקמנו גן ירק יצרני, מרקט גרדן בקרן בן זמרה, גבול הצפון. אחרי חיפושים, גם המלחמה
אני לא יודע איך לספור אותה, אבל הגדולה שהתחילה הראשונה ערבבה אותנו, הסתובבנו, בסוף כשהיא נגמרה לכאורה חזרנו לפה. מצאנו פה שטח שהיה ממש מתחת לאף, שיכולנו לזכור אותו. התאהבנו בו, מלא עצים יפים, שטח לא מאוד גדול, כ3 דונם, אבל מתוכו רק דונם בערך ראוי אפשרי לגידול ירקות. והתחלנו להריץ גן ירק, שיטה של מינימום פליחה או בלי פליחה, מטרה ללמוד וליישם כמה שיותר פרקטיקות שמטפחות את הקרקע, גם דברים שלמדנו מאנשים רבים, ביניהם שי, עם הידע בנושא בריאות הקרקע, שהוא העביר בסדנאות שהיינו אצלו. אנחנו מגדלים ירקות מגוונים ומוכרים אותם במודל של יום שוק. אנשים בעצם באים אלינו לשטח פעם בשבוע ביום שישי, כותבים לפנות בוקר הכל, ו... ולאט לאט בשאיפה לייצר פה קהילה שתגיע ותתחיל להיות חלק. בחורף, אצלנו מאוד קר, אנחנו נמצאים בגליל העליון, זה באמת באזור צפת, מאוד קר פה. בחורף יצאנו לאיזושהי פגרה של חודשיים, וממש רגע לפני שחזרנו מהפגרה הייתה יריית הפתיחה של מלחמה 2.0, אני לא יודע איך למספר אותה. ומאז אנחנו באיזושהי, התבקשנו קצת לדבר על המצב שלנו עכשיו, איך זה מרגיש להיות במצבנו כרגע. אז אנחנו גם עסק בהקמה באזור שהוא קצת דליל באוכלוסייה מלכתחילה. ומנומנם. ועוד מלקק את הפצעים, צריך להגיד, מהסיבוב הקודם שהיה בלבנון, ובכלל. ואנחנו כבר 3 שבועות חזרנו לימי שוק, ואנשים קצת מפחדים לצאת מהבית ולהגיע אלינו. אנחנו מרגישים את זה מאוד בימים. אנחנו מנסים לעבור לאיזשהו מודל של ארגזים, משלוחים, אבל עדיין יש איזושהי מוטיבציה כזאת שיורדת קצת אצל האנשים מסביב. גם להכיר משהו חדש, גם יותר תקופה של שוקולדים ו... והמבורגרים מאשר שייק ירוק לגמרי. לעשות. הטעם היפה של הפחמימות. בבית שלנו. מה? השעה היפה של הפחמימות. כן, לגמרי. ניסינו ביום שוק אחד לפני האחרון קצת לדבר על זה שבתקופה כזאת מערכת החיסונית מאותגרת, ומכרנו שייקים ירוקים, אבל אמרנו כאילו, אנחנו יודעים שבטח פחות אנשים יזרמו על זה, אבל בעיקר עשינו את זה בשביל המסר של גם כשיש כזה אתגר למערכת החיסון, מעבר לאביב ואלרגיות וכזה, אבל כשיש את המלחמה, אז לצד הפחמימות הריקות, בואו נעשה איזשהו חיזוק, ומה יותר מחזק מירקות שנקטפו הבוקר, וככה זה גם מסרים שאנחנו רוצים ככה להעביר ללקוחות שלנו, אבל זה באמת, יש אתגר בתקופה הזאת. אני אגיד שעבורנו להיות בגינה זה כמו כאילו רטריט כזה, כאילו מקום מפלט, כי הדברים שם קורים. אולי אתה רואה אותם, אולי אתה תרצה לדבר. כן, מבחינת הגינה עצמה יותר מטריד אותנו מזג האוויר מאשר הטילים. השתילים. כן, את השתילים. גם המרץ הגשום
ב-40 שנים האחרונות, או נתון אחר שמישהו אמר, אבל באמת מאוד גשום וקר, ואנחנו ככה מתמודדים עם זה גם ככה, שטח ממוקם באזור מאוד קר, אנחנו בגובה 830 מטר, אז גם ככה יחסית קר פה. אבל מעבר לזה שהמוטיבציה טיפה יורדת בעת מלחמה, ו... ומדי פעם יש אזעקות או יום נורא, יום מלא בפיצוצים שקצת קשה לעבוד בשטח, אנחנו די ממשיכים כרגיל, כאילו אנחנו הגשם יותר מקשה לי על העבודה מאשר הטילים, ואנחנו מוצאים את הדרכים, זה עסק קטן, שכל היופי בזה זה שהוא גמיש, הוא יכול לשנות כיוון כל פעם שצריך, ואנחנו מסוגלים לחפש אלטרנטיבות לייצא את התוצרת שלנו, אנחנו הכי רוצים שזה יגיע אל הקהילה וקרוב לצלח, מי שגר סביבנו, למשפחה, לחברים, לאנשים שאנחנו לא מכירים אבל הם שכנים, אבל אם צריך אנחנו עושים את ההתאמות בהתאם למצב. וצריך להגיד שגם אולי הזדמנות להודות למשקיעים באדמה שתמכו בנו בתחילת הדרך, בצורה של הלוואה ללא ריבית, מה שאודי דיבר עליו, ומאז תומכים בנו עם שיחות טלפון וחיוכים מדי פעם, שזה מדי מחזק. עוד משהו? יש עוד שאלה או משהו, שי, תגיד. קודם כל כפרה עליכם. כפרה עליכם. אולי אני אשאל אם למישהו מהנוכחים יש משהו שהוא רוצה לשאול את תומר ויסמין. תח את זה רגע. I will say also to Woody and Linda that very shortly that okay, you saw a bit of the translations, but they're really working very close to the border, northern border, and it's time when people are more like buying burgers and eating chocolates than buying fresh vegetables. I don't know, like during war, we all look for comfort wherever we can find it, and it's more in the carbs usually, and yeah, they're working under fire, and still they are more concerned about the weather. רגע, ירון, ובלי שום הצטרפת קשר עכשיו? מתי עוברים אתה לאביב, יכול אני להשתיק רוצה את הרקע? ביום שלישי מתי הם יוצאים? וואו, איך משתיקים? יום שלישי הם יוצאים באחד. אז אי אפשר כבר לפתוח אותם. ירון? מי שמנהל, יכולנו, אני מנהל, אבל אני לא מוצא את ה... באמת גם בוא נראה. שלישי תכננתי לעבוד. אין אצלנו באמת מנהלים. זה לא הקטע. I said that we don't have any admins, real admins here in Israel. רגע, את יכולה לתת תשובה עכשיו? אני רוצה מצאתי, הנה, אוקיי. Okay, and I said that if anyone has something to ask Tamar and Yasmin, it's a good time. So you're also welcomed if you have a question. אז אני אגיד, אני אשאל אולי משהו. מעניין אותי, וודי בא והציג תמונה מאוד רחבה של איך הוא רואה את הזרימה של כסף לחוות קטנות כמשהו שהוא גם נוגד באיזשהו אופן גם מלחמה ועוד כל מיני רעות חולות. אתם מרגישים זה מתחבר לכם, כאילו, עם המציאות של ללכת לשתול תחת אש? לפחות לעצמנו. מותר להגיד לא, כן? אה? מותר להגיד לא, מה שעולה לכם.
אני יכול להגיד שלפחות לעצמנו זה תחושה של איזושהי תשובה. אמ, נגיד, אני בן אדם פחות פוליטי מיסמין, אבל תמיד המחשבה שלי שמה שאני לא יכול לשנות זה הרחב, הדברים הגדולים שאני לא יכול, לא רואה את עצמי רץ לפוליטיקה או משהו כזה, אבל אני מדמיין את הפעולה של להביא שלום לאדמה כאיזושהי פעולה שיש לה עדים, ולהזין אנשים סביבי באוכל, קודם כל את עצמי, והעבודה הפנימית של לבוא לשטח בבוקר מוקדם, לא משנה אם גשם או חם, ולעשות, לא יודע, ללכת לדאוג לשתילים בחממה גם אם ממש לא בא לי עכשיו, או אם יש פשלות ואין את מי להאשים, זה רק אני מול עצמי ואני צריך עכשיו לעשות איזשהו ניקוש עשבים פנימי, אני מייצר שלום בתוכי באיזושהי דרך וגם לאדמה ובאיזושהי שאיפה שזה. זה מביא משהו גם למסביב, ואנשים יוצר איזה שהם עדים. אולי זה יותר אולי בממדים רוחניים שלא כולם התחברו אליהם, אבל זה הניסיון, כאילו למרות שהיום יום הוא מאוד מאוד לא רוחני כאילו בחוויה בהכרח, אבל יש שם איזה משהו איזושהי תשובה לעצמי, כאילו זאתי הפעולה שאני נוקט כדי לקדם את מה שאני רוצה לראות. אני חושבת גם שבמיוחד כאן בארץ הרבה פעמים לעבוד את האדמה זה מעשה מאוד פוליטי, ועוד יותר בגליל, כאילו השיח סביבנו מלבישים עלינו הרבה אידיאולוגיות שאנחנו לאו דווקא מאמינים בהם, ואני חושבת שזה שבשיח שלנו אנחנו לא מדברים את המסרים האלה של אנחנו כאן כי האדמה שלנו, אנחנו להפך, המסרים שאנחנו מנסים להדהד גם בשיווק וגם מול אנשים זה שאנחנו כאילו המשרתים של האדמה ולא שלנו, ואנחנו מנסים לעשות, ואין לנו איזשהו עניין של בעלות וכולי, ואני יודעת שאולי זה ככה אדווה מאוד מאוד קטנה, אבל יש לי איזושהי תקווה זה כאילו אדווה של באמת צורת הסתכלות שהיא אחרת באזור הגיאופוליטי שלנו, ואולי זה קצת מהדהד כאילו ונותן איזושהי קונטרה למלחמה. כאילו זה בקטן קטן, אבל זה מה ממש. תודה. מרגש. אני רגע מביא משהו פרקטי שכתבה פה בצ'אט רות, שאלה אם אתם מעוניינים לבצע מכירה מרוכזת בערים. כתבה אצלנו התארגנה קבוצת רכישה ויש הענות יפה. אז רות, אולי תכתבו תשימו בצ'אט את האינסטגרם שלכם, או איזה ערוץ שיהיה נוח ליצור אתכם קשר, או שרות תכתבי להם ישירות, ואם כן, אז אולי זה אפשרי לתקופה הזאת, אולי זה פתרון טוב. תודה. נכון. טוב, תודה רבה, תומר ויסמין. תודה לכם. תודה. And I think we'll move to Linda. It's okay if we'll keep you for last. You agree? Yeah, okay. אז יולי וניצן. אהלן, ניצן ויולי בצר מיער המאכל בית לחם הגלילית. אני אולי אתחבר רגע למה שוודי אמר בהקשר באמת של זרימת הכסף ולאן בעצם האנרגיה והממון של העולם הולך. אז יולי ואני אנחנו הכרנו כאנשי צבא לפני 15 שנה, ואני נולדתי גדלתי פה בבית לחם הגלילית,
ובאמת הייתי איש צבא הרבה שנים, הייתי גם כן מהחבר'ה שטסים שם בשמיים, ומהר מאוד הבנתי שאני לא לוחם, שאני לא באתי להילחם. גם פגשתי את זה בהקשרים של מחאות, לאיזה כיוון אתה לוקח את האנרגיה, ובאמת במפגש עם יולי והחיים שאנחנו ניסינו לייצר לעצמנו, הבנו שאנחנו פשוט רוצים ללכת עם הכיוון של החיים. החיים מבקשים לצאת ומבקשים לחיות, ודרך עולם הפרמקלצ'ר וחקלאות אקולוגית שבעצם מתבוננת בחיים ומחקה אותם ומנסה ללכת יחד איתם, זה הדרך שאנחנו בחרנו ללכת, בשביל שאותם אולי מלחמות באמת הצליחו לשרת משהו ושיהיה למה להילחם. כל החינוך והתרבות וחברה וגידול מזון, כמו כל האנשים שבטח פה בשיחת זום הזאת, שמשקיעים בעצם בפרמטרים האלה של החיים, שיהיה בשביל מה. ואנחנו לא הצלחנו לראות את ההפרדה בין התחומים האלה, ולכן הקמנו משהו שהוא מנסה לשלב בין החקלאות והתרבות והחברה, גם מהסתכלות שהכל מתחבר ביחד, גם מהסתכלות של חוסן קהילתי של החיבור הזה, וגם מההבנה שהחוות צריכות להיות קטנות, ולכן הן צריכות לשלב בכמה תחומים. אני אספר לכם קצת על מה יש לנו כאן, אני לא יודעת מי מכיר בקהל ומי פחות. דרך אגב, אנחנו בני 37 ו-39, אנחנו גרים פה יש לנו 2 ילדים, בני נוער, ובאנו לפה לפני 9 שנים. הקמנו את יער המאכל, התחלנו מיער מאכל, שזה בעצם מודל בוסתני גינוני יותר, שמרכז העיסוק שלו זה שיקום המערכת האקולוגית, וזה לזמן מגוון ביולוגי ולייצר איזושהי מערכת של חוסן ושל בריאות בקרקע ובמינים שמעליה. וזה לאט לאט התהווה להיות מין עבודת פלייסמייקינג, והפך להיות מקום שמזמין ומארח אנשים. נוסד קמפוס יער שיש בו את הקורסים, גם את קורס פרמקלצ'ר שעכשיו השלמנו, אנחנו כרגע במחזור ה-21 שלו, ובדיוק פותחים, אולי נגיד על זה מילה אחר כך, הכשרה לחקלאים, למקימי משקים. קורס בריאות, קורס פטריות, כל מיני תכנים שיכולים להרוויח מהפלטפורמה הזו של יער המאכל ושל האקוסיסטם הזה. יש היום גן ירק יצרני על עוד 6 דונם, יש עוד 6 דונם של אגרו-פורסטרי, חקלאות יערנית, שזה יער מאכל רק במודל מסחרי, לחקלאות מסחרית. היחיד בארץ כרגע, במודל הזה בקנה המידה הזה. ובעצם סך הכל מדובר ב-18 דונם מעובדים חקלאית, ובאמצע של כל זה בית קפה שעובד עם התוצרת מהשדה לשולחן, ושוק תוצרת שפתוח בימי שישי, ומוכר את הפירות, הירקות, הקטניות, התבלינים, הביצים מהתרנגולות, שתילים לגינה, שקי קומפוסט, וזה בעצם מהווה איזושהי נקודת מפגש קהילתי. כל יום שישי אנשים באים, זה החבר'ה המקומיים שמתבססים על סל הירקות השבועי הזה, ואחרי זה כזה יושבים בקפה עם הסל ירקות שלהם ואוכלים סלט מהערוגות, וזה איזשהו מפגש מיני ארגונים שבאים לסיורים וקבוצות תקליט ואירועים קטנים. זה בגדול הפעילות, זה מקום די עצים בכמות האנשים שמגיעה אליו, יש בין 1,500 ל-3,000 איש כל שבוע בקמפוס ובקפה. בתקופות של שלום. בתקופות שלום. אולי אחד הדברים שהבנו מתוך התהליך הזה של התחלנו ממקום של שיקום אקולוגי ושל החינוך שאנחנו קיבלנו לקיימות ולסביבתנות, היה האדם הרס את הכל, האדם הוא הנבל ההוליוודי המרכזי. והסיפור שאנחנו חיים אותו היום ומדבררים אותו הלאה ביער, זה איך בעצם how can we humanity be the most beneficial species on this planet, ולא בעצם איך הסיפור הסביבתי הזה יצלח למרות האדם, אלא איך בזכות התערבות האדם אפשר להכפיל את האימפקט הסביבתי ולשפר את המצב בקצב אפילו מואץ. אז
זה אפילו ברמת השירותי קומפוסט ביער, שאלמלא כל הכמות האנשים שהיו עוברים, לא היינו מצליחים לייצר את כמות הדישון הזאת עבור היער, שזה אימפקט הרבה יותר עצים מאשר עץ כזה או אחר ששתלנו. זה בגדול. וצריך להגיד אולי בחסות בצל המלחמה, שכבר בסבב הקודם, או כמו שתומר הגדיר את זה, דור 1-0, 2-0, אני לא זוכרת, של המלחמה, החלטנו לבנות ממד ומיגונית. החלטנו להקים בעצם 2 מרחבים מוגנים. זה היה אחרי הסבב הראשון עם לבנון, שגם נפל רסיס על הסטודיו. נכון, נפל אצלנו רסיס, וקיבלנו החלטה שנויה במחלוקת, לקחת משהו כמו 80% מהרווחים של השנה הקודמת ולהשקיע אותם במיגון. ואני קוראת לזה השקעה אולי זאת השקעה, כן, כאילו זה לא ברור אם זה השקעה או פשוט הוצאה. גם הנהלת חשבונות לא בטוחה תמיד איך להסתכל על זה. והיום זה מאפשר לנו לקיים פה פעילות, וזה כן מאפשר הרבה יותר ממה שהיה מתאפשר אלמלא זה היה. ומצד שני, כשייחלנו אז שההשקעה הזאת תניב, לא באמת התכוונו, אז כאילו, זה, כן, זה תמיד כזה חצי הומור שחור. תמיד אמרנו שאנחנו מנסים להיות מין מרחב מוגן, עם כל השיגונות שמסביב, וזה שהקמנו גם את הממ"דים האלה, אז גם בתקופה הזאת, זה גם מרחב מוגן עם מרחב מוגן, וזה באמת מאפשר לאנשים להגיע לפה, לנשום פה, וגם לדעת שיש להם לאן ללכת אם יש אזעקה. היה שווה, אני לא יודע. אנחנו לא יודעים אם זה היה שווה את זה, אבל בינתיים זה גם קירות שמטפסים עליהם צמחים גם, אז זה על הדרך. בינתיים זה נראה משתלם. לצערנו, כן. האמת שזה מזכיר לי להזכיר, כי באחד המרחבים המוגנים יש עכשיו שצוות, שיש סך הכל 20 אנשים שעובדים כאן, כלומר ניצן ואני ועוד בין 16 ל-18 איש, בקפה, בקטיף, בתחזוקה ובתשתיות של החקלאות, בטיפוח והארגון של המרחב של הקמפוס, בשירות לקוחות, בהנהלת חשבונות, וזה היום להחזיק עסק בקנה מידה, קוראים לזה עדיין בישראל קטן, אבל 70% ומשהו מהעסקים הקטנים בישראל זה בעצם one man's show, בן אדם שהוא לבדו. אז להיות עסק קטן אבל של 20 עובדים זה מטורף, ולהיות עסק חקלאי שלא מעסיק עובדים זרים בקנה מידה הזאת, כלומר שהוא עדיין עבודה עברית, זה גם עדיין יצור כלאיים חדש במדינה, חדש ישן. אז אנחנו לומדים לחיות את זה, והסיבה שיצרנו את ההכשרה החקלאית שעכשיו אנחנו מתחילים איתה, זה בגלל שבאמת אנחנו מרגישים, אחרי 9 שנים שאנחנו רצים בדבר הזה, שה80% ומשהו מהסיפור זה לא יער מאכל או גן ירק יצרני או חקלאות ביודינמית או שיטת גידול כרם זיתים או כרם ענבים, אלא להיות עסק בר קיימא, להיות ישות ארגונית בת קיימא. וזה הדבר שאנחנו מאחלים לכל מקימי המשקים ולכל מי שב5 שנים הראשונות שלו, לצלוח את הדבר הזה במדינת ישראל 7 שנים ומעלה, זה בעצם איזשהו מישן שאנחנו רוצים לראות הרבה חוות מוקמות, אבל אנחנו בעיקר רוצים לראות אותן נשארות, ממשיכות להיות קיימות, גם כעבור כל המשברים שהעסק מזמן ושהמדינה מזמנת. זהו. תודה. כן, אני גם מצטרף ללב של פרי ורוני. בא לי גם עוד פעם רגע לפתוח את ושלבי. לפתוח את המרחב הווירטואלי פה, אם מישהו רוצה לשאול את יולי וניצן משהו. ניתן לזה רגע ואולי לי תעלה שאלה. בינתיים להגיד לך תודה שי, על מה שאתה ואתם עושים, ועל הפלטפורמה הזו. רוני! תודה לכם.
אז אני, וגם אנחנו, דרך אגב, מועמדים לקבל הלוואה ממשקיעים באדמה, להרחבה של הגן ירק, כחלק באמת מהדיוק של המשק שלנו, של המודל שלנו, עם כמות הלקוחות ועם כמות העובדים. הבנו שאנחנו צריכים להגדיל את כמות ההרוגות, כדי למצוא את נקודת איזון הנכונה, וזאת השקעה שביקשנו עזרה בה, ואנחנו בתהליך, ותודה על זה. נכון, תודה לכם, ואנחנו באמת מאוד מקווים לתמוך. אני שולח גם בצ'אט איזה קישור לאתר שלנו, מי שעוד לא יצטרף ורוצה להצטרף. באמת הדבר הבא שיקרה בעמותה ככל הנראה זה להיפגש, להצביע על ההלוואה זאת ועוד הלוואה. ואני רוצה לשאול אתכם, אני באופן אישי הייתי כמה פעמים ביער מאכל, הוא יפהפה, הוא מדהים, והדבר האחרון המשמעותי שעברתי אצלכם היה קורס של דני נווה לתוך מערת הלב, ואני יודע שיש באמת תכנים של עולם הרוח שאתם מארחים אצלכם, ובא לי דווקא לשאול משהו על זה. אני עוד לא יודע מה, אבל עוד רגע אני יודע מה. הקורסים האלה ממשיכים כרגע? אני אתחיל בזה. אז היה לנו שבוע של הפסקה שרגע כולם נבהלו והיו צריכים רגע להבין מה קורה, ואז, וכיוון שכבר אנחנו מתורגלים בתקופות קורונות, סגרים, מלחמות, אנחנו מיד מחזירים את התכנים, יחד עם זאת שלא כולם יכולים להגיע, או מאילוצי מילואים, או מאילוצי רילוקיישן זמני, או מאילוצי צריכים להיות עם הילדים. אנחנו כמדיניות בוחרים בחיים ועושים את האדפטציות למי שצריך את האדפטציות, אבל אנחנו רואים שגם שעל השבוע האחד הזה שלא היה, יש כמות רחבה של משתתפים שסובלת מזה שלא היה. ואיזושהי בחירה להיות באמת מרחב מוגן בהיבט הזה, מרחב שממשיך את פעימת החיים, יחד עם כל המגבלות. גם בסוף זה לא ריטריט, זה לא איזה מקום שאתה בא להתנתק ולהתנער מהחיים ואז לחזור למציאות. אתה עושה את זה תוך כדי החיים ותוך כדי המחויבויות, ואני חושבת שזה חלק מהתרגול וזה חלק מהיופי. מדהים, אז תגבשה לי השאלה. אתם, במקרה יצא שאתם עושים באותו מקום גם חקלאות וגם קורסים של עולם הרוח, או שזה ממש הייתה הכוונה מההתחלה? ואם כן, אז למה? הכוונה הייתה מההתחלה. אני התחלתי בזה גם, כאילו, אנחנו באמת הרגשנו שאנחנו יוצאים לחיים ומשתחררים, השתחררנו מהצבא ומגדלים ילדים קטנים, ניסינו לראות איך אנחנו רוצים לחיות, ובאמת הרגשנו שיש פה כמה צירים בשביל הנפש שלנו, בשביל לשמור על הרווחה שלנו, שזה לעבוד את האדמה ולהתחבר לטבע, לפגוש אנשים ולהתחבר אליהם ולפגוש את עצמנו. וגם אין לדעתי, אתה יודע, יש כל מיני סדנאות שאתה הולך ועושה באיזה אזור תעשייה, אין מקום יותר טוב לבוא ולעשות בו את המפגש הזה, עם האנשים ועם עצמך, יחד עם הטבע, וזה היה החזון שלנו מההתחלה. זה לא היה בהתחלה. בהתחלה עסקנו רק בלשקם את השטח, ובחקלאות, עשינו קורסים כאילו תחת כיפת השמיים בגדול, ואחרי גם כמה שנים שיפצנו את המבנה והתחלנו בדבר הזה, וכשהמבנה היה משופץ והיער היה ככה יפה ושופע, אז זה משך פתאום מלא סדנאות מאותו מקום, שמקום הוא מטופח ויפה, והוא נותן שקט נפשי, אז אפשר אפילו גם בלי סדנה. נראה לי גם... מה רציתי להגיד על זה? טוב, לא משנה. אז דיברנו הרבה גם ככה. כן. אוקיי, טוב, אני סקרן, אבל אם יעלה לך אז תגיד. ואני מסכים, אחרי שחוויתי קורס אצלכם באמת, לגמרי. אני יודעת מה רציתי להגיד.
שזה כן. בסוף הכל ממניעים אנוכיים. אנחנו פשוט רוצים שיהיה לנו את התכנים האלה קרוב אלינו. אנחנו רוצים שיהיה את האנשים שמתעניינים בתכנים האלה. כמוך וכמו כל ה50 איש המעולים שהיו איתך בקורס. רוצים אותם קרוב אלינו. אנחנו כשבאנו להקים את החיים שלנו, החברים בגילנו עוד לא היו עם ילדים, אז הם עוד לא התבייתו על מקום. כשחיפשנו קהילה, היינו צריכים ליצור אחת כזאת בעצמנו. אז היה מאכל הוא עוד איזשהו ביטוי של מה שרצינו ליצור עבור עצמנו. ומגיעים אליו מי שרצה את זה גם כן, מי שמתחבר לשפה הזאת ורוצה את זה בשביל עצמו. זה כאילו הושטת יד שלנו החוצה ומושיטים לנו חזרה מי שזה מדבר אליו גם. תודה. אוקיי, אז we're moving to our last speaker, to Linda Ilsley. And I will use, כולם ראו את הכתוביות מקודם? זה היה לכולם או רק אצלי ראו את זה? רק אצלי? מעניין איך עושים את זה. טוב, אני אנסה. Okay, Linda, I'm trying to put subtitles on, but it might not work. If I feel like something really needs translation, I will stop you, but probably I won't. So please, the floor is yours. And you can interrupt me anytime you want. So please go ahead. First of all, and foremost, thank you, Maya and Shai, and those of you that are choosing to continue to bring life, especially in the situation you find yourselves in. That is courage beyond words. And it fills me with hope. So a little bit about me. I'm born and raised in Mexico. I've lived all over the place, and I'm a little bit of a strange being in many ways. Woody can attest to that. He's saying yes. And yeah, so I love the slow money movement for a lot of reasons. Part of it is that to me, there's nothing more important in today's world than growing food and reconnecting with the earth. And one of the things that Chai and Maya know about me, and Woody hasn't let me play with his brain yet, but I like to play with Woody a lot, is that I'm very curious in general, but very specifically, very curious about who are we as humans. And that has taken me down some very strange paths, specifically because I needed to heal myself. My older sister in Mexico got cancer, and she died from it at the time when I was living in this little town in the US, up in the mountains that's called Durango, Colorado. And I had a restaurant, a strange restaurant, because it seems I tend to like to do strange things. And by strange, I mean different. That's just who I am, I guess. And the last 7 years, I had the restaurant for 14 years. The last 7 years of the restaurant, my sister went through her journey through cancer. And when I'm afraid, I default to trying to understand. So I started researching, I started studying, and I started to understand more and more that the food and how it's being grown, definitely in the US, is so dysfunctional, and how we are basically, not that we meant to, but once we understood that we were damaging the very planet that we depend on, we didn't stop. So I get a little stuck on that one. My conclusion is we've come in this country to value money over everything else, and we're prepared to sacrifice life in order to get more money, which to me is the absolute version of insanity.
So through my sister's journey, I started to really question my own choices and started to find it more and more difficult to serve a community I love, the people in this town, the women, the children, the older people that came every day and kept my restaurant alive and gave me their hard-earned money and then served them something that I came to understand could make them sick. And I just couldn't do it. So this is roughly when slow money entered my world. It was actually a client that understood where I was going. So it became one of the first restaurants to be organic, in as much as I could make it organic, because it was almost impossible to get some things organically produced, but definitely local. So I understood, because we're up in the mountains, that we're isolated. There are no big roads coming into this town. So the only reason you come here is because you want to come here. And when it snows in winter, food can't get in. And I was like, wait a minute, that makes us a little, well, vulnerable. So that was the other side that started developing. So I started becoming very, let's just put it this way, people would come in to buy food. I was known for making something called tamales, which is made out of corn. And they would buy a tamal and they would get this long lecture about what they were serving their children and how we shouldn't be poisoning the planet and then eating that poisonous food. And this is when this client told me, you know about this guy called Woody Tash? I think back then you were still in Santa Fe, Woody, or you had just moved to Boulder. And I was like, no, what is it? And I started discovering Woody's movement, and I was like, this is it. So I started every conference that I could find that I could go to, I started going. And what struck me very quickly was how what Woody was creating was cutting across ideologies, it was cutting across political divisions, it was cutting across class differences, and how this could bring us all together in a new way, in a way that just filled me with hope, especially at a time when I watched my sister go through the conventional system, medical system, and gradually it was obvious she wasn't going to live. She made the choices. I understand that. So why am I curious about humans? I guess it's just because I wanted to heal my anger and my fear of I would die the same way as my sister, because back then I believed that my genes determined, what I inherited would determine my own fate. And in that search, I sold the building, I walked away, I sold the house at age 50 with no idea how I was going to support myself. And I walked away, and I was full of fear, and I was full of anger and full of blame and guilt. And by accident, somebody gave me a book, somebody that did not know me. And she said, this book changed my life, and I think you should read it. And it was kind of awkward, because I'm like, you don't know me, so okay. I said yes. And I sat and read the book, and I was like, oh, this is it. And it's a book called Biology of Belief by Bruce Lipton, a very interesting doctor. And in that book, he basically explains how our thoughts are influencing our DNA, and how when we change our thoughts, we can change our DNA. And that was the moment that changed my life, reading that book.
And the question is, how do you change your beliefs? Well, it turns out we're amazing. We're incredible beings. And each of us holds the potential of incredible cruelty and destruction, but also of richness and selfishness and co-creating and birthing any number of incredible things, like Woody birthing the slow money movement that is impacting lives all over the place. And that is what drives me now. And yeah, I'm full of hope. I'm full of hope in spite of the evidence that seems to tell us that this is a time where we again are going towards violence over kindness, where we're choosing death over life. Why? Probably because I'm just an optimist and I need to be like that. And I live in a little bubble of finding what makes me happy. Right now it's the trees flowering, even though it's off, the seasons are completely off, and it's working with children, and it's meeting people like Maya and Shai and Woody, and I'm sorry, I don't know your names, but those of you that are farming, that fills me with hope. That's my joy. They're small things, but they're the things that I choose to look at. It's the sound of the river. It's I guess when I look at the trees and at the geese and everything, it's like they don't know about our human drama. And that keeps me grounded. That keeps me real. I hope it's keeping me real. I mean, it's one of those things. So even in part of all of this is the understanding of why do we have different beliefs. So I've gone deeply now into neuroscience, and I still want to understand more. And that brings me to the beginning of this call where, Woody, I love you to bits and I owe you an apology. You expressed a feeling that I hold in my heart because I'm Mexican and I don't like how my country people are being treated by Trump. I don't like what he stands for. And yet I also understand that he represents many things to different people. And this call is part of that. So thank you, Woody, for the reminder that we all have different beliefs and we're entitled to our truth. And so apologies to any of you that I may have offended when I clapped when Woody said what he said. It's just, to me, I mean, there's 30, 40 families now in my town that don't have a parent because the parent has been taken. That's not right. So we can have the same figurehead and have very different perceptions. And again, that takes us back to what Woody was talking about. What is real? And I guess the answer is what is real is different to each of us, right? So then the question for me becomes, how do we create bridges of understanding between us that leave aside the politics, that leave aside the pursuit of money as, in my opinion, a very empty way of living a life that could be so rich and so exciting and so beautiful. And that's where slow money comes in, because by removing money from the equation and bringing people together around food, those are bridges. Those are bridges that it doesn't matter what your politics are. You know, we can agree to see one person from different lenses and still sit down together and enjoy beautiful vegetables grown by amazing farmers that just, they feel good and they're healing both of us and of the earth and of the water and the birds and the trees, right? It's what brings us together. And I can talk for hours, so I'm not going to do that.
I'm just remembering a physics lecture. So I really like post-materialist scientists. And this was a gentleman from the Institute for International Consciousness Research Lab. And on February 14th, Valentine's Day, which is the anniversary of me arriving in this little town in the mountains, he did a lecture about the physics of love. And I thought, well, that would be a good way to celebrate my 26th year anniversary in this town. And what he said really struck me, because he said he went into studying physics because he wanted to understand love. And to me, love is the connecting energy that can heal everything, heal us first, and then heal not just us humans, but our connection with all life. And in this lecture, he said, so love is like gravity, and gravity that keeps us stuck to the planet, in that it brings things together. So then he asked himself, well, what's the opposite of love? And he looked at hate. And he said, no, it can't be the opposite, because hate also brings people together. He said, so what is it? And his conclusion was that it was fear. And I sat with that because I felt like a light bulb just went off. And there's this other movement that I've been following, which is called Local Futures. And it's a woman that just turned 80, who has spent about 50 years learning from the Ladakh people in Tibet. And what she said as she was talking, she said, the thing about the Ladakh people is that they did not enter globalization except for a short period of time. And when they did try globalization, they found that their happiness was greatly diminished. So they have chosen to go back to localization, to go back to the kind of systems that Woody is inviting us to consider creating. And the key, which again takes me back to slow money and the potential that slow money has, is that the Ladakh people produce everything that is a basic need. So they know the person that is growing the food, they know the person that is making the clothing, that is making their houses, etc., etc. And so their economy has a nature where they depend on each other. And those are the kind of bridges that I think slow money is producing already. And that by the mere fact that they know where their basic needs are going to come from, and they are secure on having their needs met, they don't have fear. And because they don't have fear, they're welcoming of strangers, they're welcoming of people that are different, and they're happier. I think that these people like Woody, these visionary people like Helena, that are going and exploring and daring to be different and proposing possibilities and solutions, are showing us the way. I do believe we can make a difference. We certainly have in Durango. It's we're the Four Corners region, so we chose not to be just about our town, but to be about our watershed. And we've done, just by donations, some people give us $25, other people have given us $10,000. We have done, I think, close to 170,000 US dollars to now 20 projects. That's making a difference for the farmers, but it's also resulting in beautiful things like these two women, because we fund also people that want to make food, processed food,
from the produce that is being grown. So these two women decided that they wanted to dehydrate food and make meals for people that want to go hiking, because this area is very much about being outside. And they borrowed $10,000 from Slow Money to buy a walk-in fridge, because that would allow them to go from buying a couple 100 pounds of produce that the farmers could not sell because it was damaged produce for their preparation, to buying 1,000 pounds at a time. So it multiplied their ability to purchase from the farmers. And I was there when one of the other farmers we had loaned $10,000 for them to increase production came and delivered 1,082 pounds of squash in one delivery, which for the farmer is a game changer, because then they have that lump amount of money versus selling a pound or 2 pounds of squash at a time retail. And now this business, which last time Woody came to visit in Durango, he got a chance to visit what these women have created, is selling all over the country, and they continue to buy local produce. So suddenly we go from local producers only having the local markets to, through them, being able to reach other markets and become more sustainable. And like that, we have a lot of other projects. I haven't told you, Woody, because we haven't had time to talk, but in the last Slow Money meeting, we had 2 projects, 2 beautiful farmers. One of them is a woman that's Diné, normally known as Navajo, which is, this is a very highly indigenous population. And the Navajo reservation has very, very difficult economics because of the history. And they have a lot of food insecurity. And this beautiful Dene woman wants to grow food to make sure that her people have food security. But this other couple that came in, and they didn't know each other until the meeting, part of their mission was also to make sure that the Dine people had food. And so now we have 2 farms that are collaborating and coming together and lending each other equipment and sharing resources, because the Dine woman, her name is Gabi. Gabi did not have the transportation to get the vegetables, the fresh vegetables, to her people in the reservation, but Celine and Jeremy were borrowing to get build a refrigerated trailer so that they could get the lettuce to the Dine without it wilting, because it gets really, really hot. And so suddenly they're both producing and the transportation problem is solved. However, Jeremy and Celine needed connections within the people in the reservation, because they don't trust most of us that are not Navajo or Dine for good reason. So Gabi's opening the doors for Celine and Jeremy to be able to bring their produce to the reservation. So I'm just bringing this up as a very concrete example of how collaboration can happen without ever asking, what are your politics? What is your religion? What are your beliefs? It's like, we need to make this happen. There's a need. How do we come together with limited resources still, but how do we come together and resolve our individual problems for each of the projects, but also benefit a population that is in desperate need of food? These are the sort of things that Slow Money is creating. So anyway, I'll be quiet now. Thank you for letting me share. Thank you, Linda. I really appreciate you sharing all this. Also, we have to talk about the Ladakhi angle some other time.
Okay. And obviously I hope we follow your lead as a local club of slow money and have more members, raise more money, give more loans, and start feeling that in the ecosystem. So I'm just opening the floor if anyone has questions or final remarks for Linda, for Woody, for Tomer, for Yuli and Nitzan, or for Maya. Let's give it a second if anyone has anything. Woody, I see you speaking, but you're muted. My question for Linda is, will you please write my next book? I don't speak English yet, Woody. Are you kidding me? What is the Ladakh book? I'm gonna write it. It's Ancient Futures by Helena Norberg Hodge. Coincidentally, my father was also there when she was there. Futures. Okay. Maybe I have a last question for Linda. So I'm again left with this spirit versus numbers / physical reality angle. Maybe I'll ask, when you go and invite people to join, do you speak more of the concrete elements, the spiritual elements? Any thoughts on that, or something you would like to share? Oh, that's a good one. I guess all I can answer to that is, first of all, I'm coming out of the closet in my community with my own spirituality. As of right now, it's something that I've protected very deeply. But I keep hearing that this isn't the time to play small. It's time for, at least for me, to finally have the courage to be as humbly and as openly vulnerable within it for a lot of reasons. But really the answer to that, Shai, is that it's each individual is going to receive it differently. So in learning about the brain, it's been very sobering to understand that we truly each create a reality, and that we have a right to that reality because it's how our neurological pathways are connected. So that's at the physical level. If the person is open, of course, I will talk about, the connection to all that is and to the earth and to each other and how important that is. But if they're not, it's not going to bring them in to an understanding or even a desire to participate. So I think of my job, my responsibility is to be quiet, believe it or not, and pay attention to the signs that the person may give me of what their beliefs are, and enter that conversation with respect and with seeking to create those bridges that really, I keep dreaming of having our main street lined by this long table and having everybody come and bring a dish and sitting down together and just saying, tell me about you, right? And having food as that beautiful connector that cuts through those perceived differences, that at the end of the day, the more
that I explore, the more I believe are not real. They're perceived, they're projections because of the way the brain works, but they're not actually real. I think at the end of the day, we all have the same needs as humans, and love is definitely the energy that can connect everything. So yeah, I hope I'm answering your question, Shai. It's there's not one way. It's for us to choose, or for me, I can't say for the rest, for me to choose to be respectful of others and meet them where they are. So, which is very different to when I had the restaurant. Believe me, when I had the restaurant, it's like you came in, you got to hear. I would preach for sure. I've learned not to as much. I'm sure I lost many customers because of that, but that's okay. Thank you. Hey, Shai, I'd like to just chime in really quick on one thing. Yes. So, when Linda was speaking before, and she got to the issue of love versus hate versus fear, and I noticed a lot of people that I could see were nodding and really moved by that. And so, you didn't ask me how I get people to do slow money. You just asked Linda. I was actually about to ask you that. No, that's okay. So I think one of the most fundamental underlying motivations or drivers might be a better word, that bring people together around local organic food, some of which came up in the chat in different ways, is that it's the opposite of fear. Like the fear that we are all living in a state of existential fear. Now, again, I know it's really hard. I choose certain words, and existential fear for you right now means something. But I don't think it's a big stretch to say we're all living in a certain state of existential fear. Sometimes it's more immediate and militaristic. Sometimes it's a little more attenuated and systemic. But the existential fear I'm talking about, just stick with me. This will sound a little esoteric maybe or something, or a little bit abstract. If you don't produce anything that you consume, I'm not talking about you, I'm talking about society in general, the average consumer, the average investor, the average person doesn't produce anything that they consume. They just have money to buy what they need. Their whole existence is intermediated by money. Leave aside the fact that they don't know how to grow food. They don't know how to fix their computer. They don't know how to fix their car. There's a whole lot of different parts of this, but just leave it at the most basic level. You don't produce anything that you consume, so you're dependent for your existence on money to buy what you need to survive. So in that state of existential fear, how can you ever have enough money? The answer is you sort of can't ever have enough because you don't know how much you're going to need to buy what you need. It's a very powerful, scary, fear. It's existential fear. And I think if what I just said is true, then saying that the economic system that grows off of that is built off of that fear, meaning how do you get people to spend more money? How do you get people to want to earn more money? How do you get people to continue fueling an economy that may or may not directly make them healthy, and sometimes might actually make them sick? It's because they're afraid. We're afraid to try something else. And so the movement that we are all part of, where we're coming together in very small but beautiful ways just to feed one another and to say, it's okay, don't be afraid.
we can actually do it a different way. And what I just said is so general. I just need to add one other thing. There's a lot of things, but one of them would be the whole thing of efficiency and cost. You know, the challenge is what we're doing is not very efficient by economic standards, right? It's lots of small, decentralized things. And who's going to get food from your farm? Somebody who can go to your farm. Well, that's a pretty small number of people who are going to get to go to your farm to get the food. It's right. It's much more efficient to grow 1,000 pounds of squash and just drop it off somewhere for someone to turn it into something. So, you know, there are lots of subplots to this, let's say, to getting rid of the fear. But okay, let me just end. Let me just end with share a story. And Linda, you were undoubtedly, you must have been in this room. It was in the Sunday before the Louisville event in 2014, when we had the training. We had a day of training. It was the best thing we ever did of that sort. We had about 70 people in a room for a day before a big public meeting that was going to have many hundreds of people at it. And those 70 people who were together were either already slow money local leaders or people who were thinking about starting slow money groups. And we brought in some lawyers and some whoops, did I just lose my picture there? Whoops. I don't know what's going on with did my picture just flicker to everybody? Yes, it did. Yeah, I did. Okay, here we are. You're back. It was kind of a deep dive about everything from finance to food to agriculture to how to convene a local meeting, all kinds of stuff. And towards the end of the day, a young woman raised her hands and said, I'm kind of confused. We just spent most of the day talking about how to minimize risk to investors. When don't we know that the people are only going to put as much money into this project as they could afford to lose? They're going to assume a certain amount of risk. She said, why aren't we speaking about sharing risk with the farmer, who's risking his or her entire life to grow food? You know, they're 100% on the line. So I butchered the story a little bit the way I just told it, but when she said it, I got goosebumps, and I can't tell that story without getting a few goosebumps, because that's one of the most radical and brilliant sort of alternative economic insights ever. To think about, instead of minimizing financial risk and having that be the organizing principle for your activities, talk about sharing risk. I would call it real risk, sharing risk in the community, not minimizing financial risk, but sharing actual risk. What's the risk? It may not rain, it may hail, other bad things could happen, but you're all in it together and you're getting your food together. So I'm not sure I did how good a job I just did, but I was trying to tie back to Linda's comment about fear and love. And I think, and so maybe I'll just throw out the word healing, which is a word I like to center around. We're trying to heal the fear. We're trying to get past the fear that's separating us all. Anyway, so it was really great. Linda, it was great to hear from you. We don't talk often enough, so that was wonderful. And just want to thank, Shai and Maya and all of you again. Thank you. Hey, Shai, can I show a photo of the last meeting? Is that okay? Yes, I don't know which meeting is that, but sure. If you could just, yeah, let me see. Yeah, I turned the screen share icon. Oh, I just lost it. Oh, there we go. It was such a celebration. To me, the slow money meetings are better than Christmas. So that's this is Gabi, who is the Tine farmer, and this is her husband. This is Celine and Jeremy, and the rest of us are the slow money steering committee.
And really the feeling at the end of this meeting was, it was a celebration. I mean, we were handing these amazing farmers $20,000 and they were so happy. But when Gabby said she needed money to build a washing station because of restrictions from the health department here, and Jeremy turned around and said, "Hey, Gabby, we have a sink, you can have it." And I was like, wow. So what Woody's saying, and now tying back to you, Woody, is when we come together and it's not about money, we can make things happen, and it can be magical and celebratory, even when things outside in the world are not going so well. So I've never been in a war, but yeah, my town in Mexico is one of the centers for cartel violence. And it's been going on for 40 years now. It's different, but I do understand how we have to normalize whatever it is that's happening. And it's one of the amazing things we do as humans, is that we have the capacity to adapt. And yet remembering that we have also the capacity to create hope by coming together. That's what keeps me going. So anyway, thank you for letting me share that. And thank you, Woody. You're always wonderful to listen to. And I love the way you write. Thank you, תודה. לינדה, וודי, תומר, יסמין, יולי, ניצן, לכל מי שעלה, לכל מי שנשאר, לכל מי שיצפה בהקלטה. מאיה, את רוצה להגיד מילות סיום? לא. אז שיהיה לנו לילות שקטים, ימים שקטים, מלאים באהבה. בא לי להגיד גם משהו על הפחד, תכף אני אמצא אותו. מה וודי הציע? לרפא את הפחד? מעניין, משפט מעניין, אני הולך איתו. תודה לכולם. Good night. Sorry. Thanks, Shai. Good night. Good night. Buenas noches. Shalom. Thank you, everybody. Linda, let's talk soon. Bless you all. Bless you. Stay Thank you. safe. You bet, Woody. Bye, Shai. Bye, Maya.